Hi friends, how are you? Right, Andy. So we are discussing about the Polytechnic engineering batch for various branches, civil, mechanical, electrical, common physics, Andy. Okay, na? So we already completed the first chapter on units and measurements very easily. Now let us enter into the second chapter of our series in our diploma engineering physics, that is statics. Second chapter, Andy, statics. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు స్టాటిక్స్ అంటే ఏంటి? స్టాటిక్స్ దట్ మీన్స్ స్టడింగ్ అబౌట్ ద బాడీస్ ఎట్ రెస్ట్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అండర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్. స్టడింగ్ అబౌట్ ద బాడీస్ ఎట్ రెస్ట్ పొజిషన్ అండర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్టాటిక్స్. డైనమిక్స్ మీన్స్ ఇన్ మోషన్. ఓకేనా. సో స్టాటిక్స్లో ఏం చేస్తామంటే అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ ద బాడీ ఎట్ రెస్ట్ పొజిషన్, ఓకే, దట్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్టాటిక్స్ అండి. అయితే మీ సిలబస్లో సెకండ్ చాప్టర్లో లెట్ us డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇంటూ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి? కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. సో దిస్ వెక్టార్స్ చాప్టర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, because this chapter is very much useful in the other topics like electromagnetic wave, electromagnetic induction, okay, in various topics it is very much useful. Now what is a vector? So generally a vector is nothing but it is having both magnitude and direction. Both magnitude and direction. ఏంటి వెక్టర్ అంటే? a vector is a quantity, physical quantity. It is having both magnitude and direction, please. సో వెక్టార్ రిప్రజెంటేషన్ జనరల్గా మీకు చూడండి పుస్తకాల్లో యాక్చువల్లీ ఐదర్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ యాజ్ ఏ బార్, బి బార్, సి బార్ ఆర్ ఎన్ బార్. బట్ కొన్ని బుక్స్లో వాడు ఏం చేస్తుందంటే ఇలా బార్ రాయట్లేదు బద్ధకానికి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ బార్ ఈజ్ రైటింగ్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ సి, క్యాపిటల్ ఎన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్. But in general, we will be representing vector as A bar, B bar, C bar and N bar, please. Note down. Okay, na? So that is the representation of vectors. But already vector and ఏం చెప్పాం మనం? It is having both magnitude and direction. So పరిమాణం తీసుకున్నాయి కాబట్టి how to get magnitude? Your modulus of A bar, that is A. Modulus of B bar, that is equal to B. Modulus of C bar, that is equal to C. And modulus of n bar, that is equal to m. So modulus of the vector is nothing but magnitude, and it is becoming a scalar now. ఇప్పుడు ఇవి స్కేలర్సే బికాస్ దానికి ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్, డైరెక్షన్ లేదు. అంటే స్కేలర్స్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వితౌట్ ఎనీ డైరెక్షన్. దిస్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. అదే స్కేలర్స్ అంటే సింపుల్గా ఇలా రాసేవచ్చు. వాట్ ఈస్ స్కేలార్? ఇదిగోండి, స్కేలార్స్ కెన్ రిప్రజెంట్ as ఏ, బి, సి డాట్ డాట్. నో బార్. బార్ ఉందంటే అది వెక్టర్. మరి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? వెక్టార్స్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెలాసిటీ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. యాక్సలరేషన్, ఓకేనా, ఫోర్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్, సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. బోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు. డిస్ప్లేస్మెంట్, ఓకేనా, లైక్ దిస్ సో మెనీ ఆర్ దర్ ఎగ్జాంపుల్స్. వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్, ఫోర్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్. అలాగే స్కేలర్స్కి వచ్చినప్పుడు స్పీడ్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా, డిస్టెన్స్, టైం, వర్క్, పవర్, ఎనర్జీ, ఇలా చెప్పుకుంటే పోతే పెద్ద లిస్టే ఉంది మన దగ్గర స్కేలర్స్. అర్థమవుతుందా? సో స్కేలార్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ద క్వాంటిటీస్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వితౌట్ ఎనీ డైరెక్షన్. Such quantity or quantities are called as scalars. Speed, distance, time, work, power, energy. Okay, na? Even strength of current also taken as scalar because it does not obey the laws of vectors. Whereas vectors వచ్చినప్పుడు velocity, acceleration, force and displacement. బార్ రాసామంటే అది వెక్టార్ అండి, బార్ లేకపోతే అది స్కేలార్, ప్లీజ్. ఓకేనా? ఈవెన్ బోల్డ్ లెటర్స్ రాసినా సరే మనకి వెక్టార్ అనుకోవచ్చండి. కొన్ని పుస్తకాల్లో క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాస్తుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెక్టార్. క్లియర్ నౌ? So that is the definition of vector, and now we will go for different types of vectors. Okay na? Right, and
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ x డైరెక్షన్, y డైరెక్షన్, z డైరెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది x, ఇది y, ఇది z అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ఐ క్యాప్ అని రాసానంటే ఇట్స్ యూనిట్ వెక్టర్. చూసుకోండి, యూనిట్ వెక్టర్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ క్యాప్, ఐ క్యాప్, లేదా ఎన్ క్యాప్, లేదా జే క్యాప్, కే క్యాప్, క్యాప్ అని రాస్తాం. ఓకేనా? సో ఐ వెక్టర్ ఈజ్ యూనిట్ వెక్టర్ జెడ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, అలాగే జే క్యాప్ ఎలా వై డైరెక్షన్, అలాగే కే క్యాప్ ఎలా జెడ్ డైరెక్షన్. అలాగే దీని యొక్క నెగిటివ్ వెక్టర్ ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉంటుంది, ఎక్స్ డాష్, ఇది మైనస్ ఐ క్యాప్, అలాగే ఇది మైనస్ జెడ్, జెడ్ డాష్ మైనస్ కే క్యాప్, అలాగే నెగిటివ్ సైడ్. ఓకేనా? మైనస్ జే క్యాప్. సో నెగిటివ్ వెక్టర్స్ కూడా మనకు ఉంటాయి. ఓకేనా? సో యూనిట్ వెక్టర్స్ ఆర్ ఐ క్యాప్, జే క్యాప్ అండ్ కే క్యాప్ ఆర్ అలాంగ్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్, జెడ్ డైరెక్షన్. క్లియర్? రైట్ అండి. సో వెక్టర్స్కి రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం నోట్ చేసుకోవాలండి. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ హెడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ టెయిల్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as tail, దిస్ ఈజ్ హెడ్ అనమాట. ఓకే? అదేవిధంగా యూ కెన్ షిఫ్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్కి వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ షిఫ్ట్ ప్యారలల్లీ. రూల్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఏంటంటే యూ కెన్ షిఫ్ట్ ప్యారలల్గా షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడికైనా ప్యారలల్గా ఎంత దూరం షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్యారలల్గా. ఓకే? యూ కెన్ షిఫ్ట్ ప్యారలల్లీ టు ఎనీవే. దట్ ఈస్ ద రూల్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. ప్యారలల్గా షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ షిఫ్ట్ ప్యారలల్లీ. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద రూల్స్ అండి. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద యూనిట్ వెక్టర్స్ అండ్ ద రూల్స్, ఓకేనా, టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అన్నాం కదా. యూనిట్ వెక్టారు, ప్రాపర్ వెక్టారు. ఓకే, ప్రాపర్ వెక్టర్ ఏంటో చూద్దాం. రకరకాల డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి. ప్రాపర్ వెక్టర్, ఏ వెక్టార్ అయితే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0 కాదో దట్ వెక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాపర్. ఓకేనా? ఏ వెక్టర్ whose magnitude is not equal to 0. అర్థమవుతుందా? అంటే ఉదాహరణ సపోజ్ ఇప్పుడు ఏ బార్ తీసుకున్నాండి. ఏ బార్ వెక్టర్ కదా, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా వస్తుంది? మాడ్యులస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. 0 అయితే నల్ వెక్టర్ అయిపోతుంది. అంటే అర్థమవుతుందా? సో ఏ వెక్టర్ హూజ్ మాడ్యులస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాపర్ వెక్టర్. ఏ వెక్టర్ హూజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాపర్ వెక్టర్. అదవుతుందా? ఒకవేళ 0 అయిందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నల్ వెక్టర్ హూజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 0. ఓకేనా? క్లియర్? రైట్ అండి. నెక్స్ట్, యూనిట్ వెక్టర్ రాసుకున్నారు కదా డెఫినేషన్. రైట్ అండి. సో హూజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 దట్ ఈస్ ప్రాపర్ వెక్టర్, అండ్ హూజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దట్ ఈస్ కాల్డ్ నల్ వెక్టర్. అండ్ తర్వాత యూనిట్ వెక్టర్ ఇప్పుడే మీకు చూపించాను కదా, ఐ బారు, ఐ క్యాప్, జే క్యాప్. యూనిట్ వెక్టర్ మీన్స్ హూజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, అర్థమవుతుంది మీకు, whose magnitude is equal to 1 unit. దాని పరిమాణం ఒక యూనిట్ అయినట్టుగా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిట్ వెక్టర్. ఉదాహరణకి ఐ క్యాప్, జే క్యాప్, కే క్యాప్ యూనిట్ వెక్టర్స్ అలాంగ్ ఎక్స్, వై, జెడ్ డైరెక్షన్. సో దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 అనమాట. సో అందుకే దానికి యూనిట్ వెక్టర్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్ అండి. అలాగే యూనిట్ వెక్టర్స్ కెన్ బి ఆల్సో రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. ఇది చెప్పేస్తున్నాను చూడండి. యూనిట్ వెక్టర్స్ కెన్ బి ఆల్సో రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ దిస్ ఫ్యాషన్. ఎలాగా చూడండి, ఏ క్యాప్ is equal to a bar by modulus of a bar. This is the representation of unit vector. ఎలా రాయొచ్చు? ఏ క్యాప్ యూనిట్ వెక్టర్ is given by a bar అంటే వెక్టార్ బార్ బై మాడ్యులస్ దాని యొక్క పరిమాణం. So unit vector a cap is given by a vector by modulus of a bar. That is the representation of unit vector. Clear? And in the direction of a bar andi. Okay na? In the direction of a bar please. Next andi, equal vectors. In the direction of a vector. Equal vectors, very easy and concept. Problem చేస్తున్నప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది స్టాటిక్స్ లో. ఈక్వల్ అండ్ అన్ఈక్వల్ వెక్టర్స్. Equal and unequal vectors. Suppose this is one vector, this is another vector. Let this be a bar, this is
B bar. Now suppose if A bar is equal to B bar, అర్థమైందా? Then two vectors are having same magnitude. Magnitude అంటే ఇదిగోండి ఇది modulus. Modulus of A bar is equal to modulus of B bar. Then those two vectors are called as equal vectors. ఓకేనా? ఆ రెండు వెక్టర్స్ యొక్క magnitude modulus of A bar is equal to modulus of B bar and should be in same direction. Those are called as equal vectors. Suppose if in opposite direction, then those called as unequal vectors. అదవుతుందండి. So modulus of A bar, if it is equal to modulus of B bar, then those two are called as equal vectors. If suppose modulus of A bar not equal to modulus of B bar, those are called as unequal vectors. ఏమంటుందండి? Unequal vectors. ఓకేనా? అంటే దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెండు సమానం కాదు. Those are called as unequal vectors, please. Clear? Okay. Any doubts? అదేవిధంగా see here. They may have same magnitude అండి. They may have same magnitude but opposite direction. చూడండి, ఇది ఒక A బార్ అండి, ఇంకోటి B బార్. చూడండి, రెండు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఒకటే. The magnitude may be same but in opposite direction. Those are called as unequal vectors. అర్థమవుతుందా? The magnitude may be same but opposite direction. సో ఆ కండిషన్ రాసుకోండి. అన్ఈక్వల్ వెక్టర్స్కి చూడండి, magnitude may be same అంటే modulus of A bar may be equal to modulus of B bar but both are not in same direction. Both are in opposite direction. Such vectors are called as unequal vectors. ఓకేనా? రాసుకోండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అది ద వెక్టార్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? అప్పుడప్పుడు మనం దీన్ని నెగిటివ్ వెక్టార్ కూడా అనవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది ఒక వెక్టార్, ఇది ఏ బార్ అనుకుందాం. దీనికి యువతల వైపు గీయండి ఇంకోటి, దాని మిర్రర్ ఇమేజ్. సో ఇది మైనస్ ఏ బార్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఒకటే, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో నెగిటివ్ వెక్టార్ కూడా అవ్వచ్చు. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ద నెగిటివ్ వెక్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ఈక్వల్ వెక్టర్స్. Same magnitude but in opposite direction. That is also called as negative vector, please. Next అండి, like vectors. Like vectors రాసుకోండి. ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్ అండి, బోరింగ్లో అనిపించవచ్చు కానీ బట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. లైక్ వెక్టర్స్. లైక్ వెక్టర్స్ అంటే ఏంటి? Now how you can say like vectors? ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మూడు వెక్టర్స్ తీసుకున్నానండి. ఒకటి ఏ బార్, ఇంకోటి బి బార్, ఇంకోటి సి బార్. ఐ హావ్ టేకెన్ 3 వెక్టర్స్, నేమ్లీ ఏ బార్, బి బార్ అండ్ సి బార్. ఇక్కడ ఆల్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. అన్నీ ఒకే దిశలో ఉన్నాయి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ వేరు వేరు ఉన్నాయి. సచ్ వెక్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లైక్ వెక్టర్స్. ఇక్కడ చూడండి, A bar, B bar, C bar are not having same magnitude, different in magnitude, okay, but are in same direction. Such vectors are called as like vectors. Okay na? దీన్ని ఇంకో విధంగా ఇంకో పేరు కూడా ఉందండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as like vectors లేదా co-directional vectors. These are also called as co-directional vectors. Co-directional vectors. అర్థమవుతుందా? You can see here, modulus of A bar is not equal to modulus of B bar, not equal to modulus of C bar. దీని magnitude సమానం కాదు, దీని magnitude not equal. So modulus of A bar not equal to modulus of B bar, but all are in same direction. Okay na? So those are called as like vectors or co-directional vectors. The vectors having same direction irrespective of their magnitudes. Clear? Right hand. సో ఒకవేళ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ అయితే ఏమవుతుంది? ఈక్వల్ వెక్టర్స్ అవుతుంది. అదవుతుందా? మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ అనుకోండి, ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బార్ సి అప్పుడు ఈక్వల్ వెక్టర్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కో ఇనిషియల్ వెక్టర్స్. నెక్స్ట్ది కో ఇనిషియల్. కో ఇనిషియల్ వెక్టర్స్. కో ఇనిషియల్ అంటే ఏమీ లేదండి, ఇక్కడ పాయింట్ ఇఫ్ దర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ సేమ్. ఓకేనా? కో ఇనిషియల్ అంటే irrespective of their magnitude. For example, O అనే పాయింట్ ఉంది, O నుంచి ఇది ఒకటి,
ఇదొకటి, 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 ఇదొకటి. చూడండి. సపోజ్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ వన్ ఏ బార్, బి బార్, సి బార్, డి బార్, ఈ బార్, ఎఫ్ బార్. All are starting from same point, irrespective of their magnitude and direction. Those are the points. Irrespective of their magnitudes, you can see magnitude are different. Direction is also different. Such vectors are called as co-initial vectors. Co-initial అంటే అర్థం ఏంటి? ఒకే పాయింట్ నుంచి మొదలయ్యి with different magnitude and different directions. Those are called as co-initial. Please note చేసుకోండి అది. Clear? Next and coplanar vectors. Coplanar and it's lying in the same plane. That's the custom end. Lying in the same plane. Other than that, co-initial and starting point same, irrespective of the magnitude and direction. Next one is coplanar. For example, ఇది x plane, ఇది y, ఇది z అనుకోండి. ఇది xy plane, ఇది xy plane. ఇదేమో ZX plane, ఇదేమో ZY plane. సపోజ్ ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయండి. XY ప్లేన్లో మనం తీసుకుందాం. XY ప్లేన్లో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ ఇదొక వెక్టారు, ఇదొక వెక్టారు, ఇదొక వెక్టారు, ఇదొక వెక్టారు, ఇదొక వెక్టారు. ఇది ఏ బారు, బి బారు, సి బారు, డి బారు, ఈ బారు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ వెక్టార్స్ అన్ని ఏ ప్లేన్లో లై అవుతున్నాయి? XY ప్లేన్లో. ఓకేనా? ఒకవేళ ఇక్కడ ZX ప్లేన్లో అయితే కోప్లేనర్ ఇన్ ZX ప్లేన్. అదే ZY ప్లేన్ అనుకోండి కోప్లేన్. అంటే లయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్, ఒకే తలం మీద, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. సచ్ వెక్టార్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కోప్లానార్ వెక్టార్స్. కోప్లానార్ వెక్టార్స్. ప్లీజ్ అర్థమవుతుందా? యూ కెన్ సీ ఇట్. వెక్టార్స్ లయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. వెక్టార్స్ లయింగ్ ఇన్ ద same plane, irrespective of the directions and magnitude. Directions, different directions lo unnai. So those are called as coplanar. Please note cheskondi, irrespective of their directions and magnitude. Please, any doubt? Even initial point, even in the initial point andi. Clear andi? Last one andi position vector. Position vector. ఈ పొజిషన్ వెక్టర్ కూడా చాలా డెడ్ ఈజీ అండి. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎక్స్, ఇది వై, ఇది జెడ్ యాక్సిస్ అనుకుందాం. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. సపోజ్ పి అనే పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ ఒక పాయింట్ ఉంది. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఎ వెక్టార్ ఏ బార్. ఓకే, నౌ అలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ యూ నో ఐ క్యాప్ ఈజ్ యూనిట్ వెక్టార్, అలాంగ్ వై డైరెక్షన్ జే క్యాప్, and along z direction k cap. Now how to write the position vector? Okay na? Position vector P is given by x coordinate into I cap plus y coordinate into j cap plus z coordinate into k cap. This position vector P bar is given by xi plus yj plus zk. లేదా magnitude of the position vector is given by root over coefficient of this one x square, coefficient of this one y square, coefficient of this one z square. So this is the position vector representation. X coordinate into I cap plus y coordinate into j cap plus z coordinate into k cap. Clear? Right. So ఈ విధంగా మనం పొజిషన్ వెక్టార్ని రాయించండి. క్లియర్? ఎనీ డౌట్ అండి? Next thing, resolution of vectors and resolution of vectors. Resolution of vectors. For example, ఇది x direction and horizontal. ఇది ఒక vector. Suppose F is a vector force. Suppose it is making some an angle theta with x axis. Now, but ఈ కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఎక్స్ కాంపోనెంట్, వై కాంపోనెంట్. ఇది వై కాంపోనెంట్ అలాంగ్ వై డైరెక్షన్. సో ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఏంటి? ఎఫ్ కాస్ థీటా, ఎఫ్ కాస్ థీటా. వై కాంపోనెంట్ ఎఫ్ సైన్ థీటా, ఎఫ్ సైన్ థీటా. అదవుతుందా?
సో ఇక్కడ చూడండి పెర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేయండి, అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ ఎఫ్ కాస్ థీటా. అలాగే ఇక్కడ పెర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేయండి, ఈ థీటా అయితే ఇది కూడా థీటా అవుతుంది, ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో ఎఫ్ కాస్ థీటా is the horizontal component, f sin theta is the vertical component. రాస్తాను చూడండి, f cos theta is equal to horizontal component of the vector f, component of vector f bar. అలాగే f sin theta is equal to vertical component, very easy, vertical component of the వెక్టర్ ఎఫ్. సో ఈ విధంగా మనకి దాని కాంపోనెంట్స్ కట్టొచ్చండి. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్ అండి, ఎస్ అలా కూడా రాయొచ్చండి. ఓకేనా? ఇది ఎఫ్ కాస్ థీటా ఎఫ్ సైన్ థీటా కాబట్టి రిజల్టెంట్. ఓకేనా? యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ రూట్ ఓవర్ ఎఫ్ సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ చేయొచ్చండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? సో ఇది ఇందులో ట్యాన్ థీటా కట్టవచ్చు, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు అండి, నథింగ్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? రైట్ రైట్ అండి. నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఎడిషన్. ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఎడిషన్, ట్రయాంగులర్ లా ఆఫ్ వెక్టార్ ఎడిషన్. ఇప్పుడు ఇదే దాన్ని మీరు ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఉంది ఎఫ్ఎక్స్, హారిజాంటల్ ఏంటి ఎఫ్ కాస్ థీటా. అలాగే ఎఫ్వై వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఎఫ్ సైన్ థీటా. ఇప్పుడు ఒకవేళ దీన్ని స్క్వేరింగ్ బోత్ సైడ్ చేయండి, ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు, స్క్వేరింగ్ బోత్ సైడ్స్ అండ్ యాడింగ్ చేసేటప్పుడు ఎంత అవుతుంది, ఎఫ్ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్వై స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎఫ్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా, లేదా ఎఫ్ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్వై స్క్వేర్, కామన్ ఎఫ్ తీస్తే సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా 1 ట్రిగ్నోమెట్రీలో, అప్పుడు ఎఫ్ ఎంత అవుతుంది, రూట్ ఓవర్ ఎఫ్ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్వై. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. దిస్ రిజల్టెంట్ ఎఫ్ ఈస్ గివెన్ బై రూట్ ఓవర్ ఎఫ్ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్వై స్క్వేర్, అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్లో తీసుకుందామండి, సరిపోయింది. సో ఒక్కసారి బేసిక్స్ వస్తే కాన్సెప్ట్ మీరు ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లమ్స్, నథింగ్ టు వరీ. నెక్స్ట్ వన్ ట్రయాంగిల్ లా. ట్రయాంగిల్ లా అంటే ఏమీ లేదండి, సపోజ్ O is a point, there are 2-3 forces acting in different directions. ఒకటి U బారు, V బారు, W బారు, such that the system is in equilibrium. Then you can construct a triangle by drawing parallelly. ఒకటి AB parallel to this one, next parallel to this one, second vector BC, that is V bar, ఇదేమో U bar. అదవుతుందా? ఇదొక వెక్టర్, ఇదొక వెక్టర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకోటి కిందకి జాయిన్ చూడండి, కిందకి దీని ప్యారల్గా, ఇదేంటిది W bar. అదవుతుంది మీకు, దిస్ ఈజ్ వన్ వెక్టర్, దిస్ ఈజ్ వన్ వెక్టర్. సో రిజల్ట్ ఎలా వచ్చింది చూడండి మీకు, నెగిటివ్ డైరెక్షన్. సో అకార్డింగ్ టు ట్రయాంగిల్లో తీసుకుంటే, అకార్డింగ్ టు ట్రయాంగిల్లో చూడండి వెక్టర్ ఎడిషన్లో AB ప్లస్ BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC. AC బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB బార్ ప్లస్ BC బార్, AC బార్. చూడండి ఎలాగా డైరెక్షన్, ఈ డైరెక్షన్. సో ఇది రిజల్టెంట్ ఏంటి, ఎలా రావాలి, ఇలా వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా, కానీ ఇలా వచ్చింది. దట్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ రిజల్టెంట్, అంటే నెగిటివ్ డైరెక్షన్. అదవుతుందా పాయింట్ అక్కడ? సో నోట్ చేసుకోండి అది. So this is one direction, this is the resultant. So resultant R is given by U bar plus V bar. This is resultant in this direction. This resultant is given by U bar plus V bar, resultant in this direction. Reverse order అన్నమాట, అది అర్థం ట్రయాంగిల్ అంటే అర్థమవుతుందా. A bar plus B bar is equal to C bar అండి. క్లియర్?
డెఫినేషన్ కావాలా మీకు? If A bar and B bar representing two adjacent sides of a triangle in both magnitude and direction, then C bar taking as a closing side of the triangle in reverse order represent the resultant of the two vectors in both magnitude and direction. అర్థమవుతుందా? సో PR bar is given by PQ plus QR. So A plus BN. అర్థమవుతుందా? So this is the answer. U plus V is equal to AC. That is resultant. Resultant is given by U plus B. ఇదిగోండి, ఇదొక వెక్టర్, ఇదొక వెక్టర్. సో రిజల్టెంట్. క్లియర్? సో అది ట్రయాంగిల్ లా అండి. దీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సాల్వింగ్ న్యూమరికల్స్ అండ్ ఆల్సో లామిస్ థియరం. నెక్స్ట్ అది వస్తుంది మనకి, అక్కడ యూజ్ అవుతుంది లామిస్ థియరంలో. నెక్స్ట్ కాంకరెంట్ అండ్ కోప్లానర్ ఫోర్సెస్ అండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాంకరెంట్ అండ్ కోప్లానర్ ఫోర్సెస్. క్లియర్? concurrent and coplanar forces. Concurrent and coplanar forces. Clear? So ఏంటి కాంకరెంట్ అంటే? ఓకే, అంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ లై ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ చూడండి, మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి F1, F2, F3, F4, F5. చూడండి F1, F2, F3, F4, F5 రాసుకోవచ్చు ఇలా. F1, F2, F3, F4, F5. ఇక్కడ O అనే పాయింట్ నుంచి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ F1, F2, F3, F4, F5. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అన్నీ కూడా ఒకే పాయింట్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. చూడండి F1, F2, F3, F4, F5 ఆల్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎట్ O. All are intersecting at O. Such a forces are called as concurrent forces. ఓకేనా? కోప్లానర్ అంటే లయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. ఓకేనా? కోప్లానర్ మీన్స్ లయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. అవన్నీ ఒకటే ప్లేన్లో ఉన్నాయనుకోండి, ఒకే డైరెక్షన్లో. ఇక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్లేన్ తీసుకుందాం. దిస్ ఇస్ వన్ ప్లేన్. సో ఆల్ ఆర్ లయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. F1, F2, F1, F2, F3, F4, okay, F5, F6 means any తీసుకోవచ్చు. If all are lying in the same plane, they are called as coplanar. All are intersecting from one point, at one point O. Those are called as concurrent forces, please. Okay, na? Intersect at the same point. Clear? Difference అర్థమవుతుంది కదా? కోప్లానర్ అంటే కోప్లానర్ మీన్స్ లయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. లయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. అన్ని యాక్షన్ ఒకే ప్లేన్లో ఉండాలన్నమాట. సేమ్ ప్లేన్, XY ప్లేన్ అవ్వచ్చు, ZX అవ్వచ్చు, YZ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు XYZ ప్లేన్లో. సో దోస్ ఆర్ థింగ్ అండి. లాస్ట్ వన్ లామిస్ థియరం. లామిస్ థియరం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి. లామిస్ థియరం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. Lamis theorem. For example, O is a point. Three forces are acting. Three forces, namely P, Q, R. P, Q, R. Let this be alpha angle and this be beta. This is O and this is beta. And let this be gamma. The angles between between Q and R force angle is alpha. Between P and Q gamma. Between P and R beta. So ఇక్కడ లామిస్ థియరం ఏం చెప్తున్నాడు? The forces is proportional to sine angle. The forces proportional to the opposite angle. అలాగే Q proportional to the సైన్ యాంగిల్, దానికి ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఎంత బీటా. అలాగే నెక్స్ట్ R
proportional to the opposite angle, sin gamma. Remove the proportional, introduce a constant. Constant into sin alpha. Q is equal to constant into sin beta. R is equal to constant into sin gamma. So ఇప్పుడు ఎలా రాయొచ్చు? P by sin alpha is equal to constant. That is equal to Q by sin beta is equal to constant. That is equal to R by sin gamma is equal to constant. This is Lami's theorem. Okay na? P by sin alpha opposite angle is equal to Q by opposite angle sin beta is equal to R by opposite angle sin gamma is equal to constant. ఎందుకంటే ఈ remove the proposal, introduce a constant. P is equal to constant to sin alpha. లేదా P by sin alpha is equal to constant. Q by sin beta is equal to constant. అది కానీ ఈక్వల్ చేస్తాం. And that is Lami's theorem. That is Lami's theorem. క్లియర్ అండి? ముందు కాన్సెప్ట్ అయిపోతే మనం అప్పుడు న్యూమరికల్స్కి వెళ్తాం. నోట్ చేస్తారు కదా? దిస్ ఈజ్ Lami's theorem. So these are used in solving different typical problems అండి. If angles are given and forces are given, opposite force, you can solve it. Okay? Next అండి, condition for equilibrium of a rigid body. Okay? Condition of equilibrium of a rigid body acted upon by a system of concurrent forces in a plane. Conditions. Conditions for a conditions of equilibrium. Conditions of equilibrium of a rigid body. Of a rigid body acted upon, note చేసుకోండి, acted upon by a system, okay, of concurrent force. ఇందాక చెప్పాను concurrent force అంటే from same point, forces are acting from same point, acted upon by a system of concurrent forces. Concurrent forces in a plane. సో దీని కండిషన్స్ ఏమీ లేదంటే రెండు కండిషన్స్ వాడతాం మనం. ఒకటి ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సెకండ్ వన్ టో నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. టో నెట్ అంటే మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్, సిగ్మా మొమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అర్థమవుతుందా? టేకింగ్ సైన్ కన్వెన్షన్స్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ డిఫరెంట్. సపోజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్ తీసుకుంటే క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్ తీసుకోవచ్చు, డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ సైన్ కన్వెన్షన్. So these are the conditions. F net is equal to 0, tau net is equal to 0, అంటే సిగ్మా మొమెంట్ is equal to 0. ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ అండి. సిగ్మా అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే విత్ ప్రాపర్ సైన్ కన్వెన్షన్, ఇక్కడ రాస్తున్నాను, విత్ ప్రాపర్ సైన్ కన్వెన్షన్. ఓకేనా? యూ కెన్ టేక్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ యాజ్ పాజిటివ్, క్లాక్ వైజ్ యాజ్ నెగిటివ్ అండి, డిపెండింగ్ అపాన్ ద requirements you can consider the things. Clear? Any doubt? So అక్కడ algebraic sum of the moments equal to 0 అంటే ప్రాపర్ సైన్ కన్వెన్షన్ మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలి. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అండి, కండిషన్స్. ఇది అప్లై చేసి మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఎనీ డౌట్స్ అండి అప్ టు హియర్? అంటే ఇది ఎప్పుడు ఇది అప్లై చేయాలంటే when the body is at rest position, రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడే ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, టో నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అండి, పారలగ్రామ్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్. క్లియర్? సో ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ పాలిటెక్నిక్ స్టూడెంట్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, డిప్లొమా? అర్థమవుతుందా మీకు? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పారలగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టార్స్ లేదా ఫోర్సెస్. Parallelogram law of vectors or forces. Very easy and ఇది parallelogram law. Suppose if two vectors are there, namely a bar and b bar, let the angle between them is theta. Then this is the resultant of the two adjacent side, and it is got by constructing a parallelogram. ఎలా వస్తుంది? It is got by constructing a parallelogram.
కొంచెం నీట్గా డ్రా చేసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్. ఓకేనా, ఎక్స్టెండ్ దిస్ లైన్, డ్రాప్ ఏ పెర్పెండిక్యులర్, దిస్ యాంగిల్ థీటా అయితే ఇది కూడా థీటా, అండ్ లెట్ దిస్ బి ఆల్ఫా, రిజల్టెంట్ మేకింగ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ పారలగ్రామ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇఫ్ టూ వెక్టార్స్ A bar or B bar are making the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant can be drawn by the point of intersection of these two vectors, and it is obtained by constructing a parallelogram. The resultant of these two vectors can be obtained by constructing a parallelogram, that is parallelogram vectors. సో ఎలా వస్తుంది ఇది మీకు? ఇది జనరల్ ఫామ్లో మీకు ఇచ్చేస్తానండి. డెరివేషన్ మీకు అంత పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ కాదు, వెరీ ఈజీ. ఓకేనా, దీన్ని డైరెక్ట్గా మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇవ్వండి, రిజల్టెంట్ ఈస్ గివెన్ బై రూట్ ఓవర్ A bar square plus B bar square plus 2A bar B bar cos theta. This is the resultant equation. Okay, resultant of these two vectors. అదేవిధంగా రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా వస్తుంది? tan alpha is equal to B bar sin theta by A bar plus B bar cos theta. This is the angle made by the resultant with horizontal direction. ఎంత? tan alpha is equal to B bar sin theta by A bar plus B bar cos theta, లేదా resultant is given by root over A bar square plus B bar square to A bar B bar cos theta అండి. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దీని మీ అప్లికేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఇక్కడ ఫ్లయింగ్ బర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, అలాగే వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎ స్లింగ్. దీని అప్లికేషన్ ఏంటి? ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్స్ మీకున్న సిలబస్లో, ఒకటి ఫ్లయింగ్ బర్డ్, అలాగే రెండవది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎ స్లింగ్. వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎ స్లింగ్, ఈ రెండు మీకు అప్లికేషన్స్ అండి. సో ఇదండి పారలగ్రామ్లా. ఇంకా మనం మిగిలిపోయింది ఏమి లేదండి, మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్, కప్పులు, తర్వాత న్యూమరికల్స్. మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్, కప్పులు, తర్వాత న్యూమరికల్స్ ఉన్నాయి. ఒక పని చేస్తాను మీకు, ఇంకా మా అయితే న్యూమరికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్, న్యూమరికల్స్ ఐ విల్ డూ వన్ మోర్ వీడియో ఫర్ యూ. ఓకేనా, ఐ విల్ డూ వన్ మోర్ వీడియో, దట్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటుందండి. సో ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. ఇక్కడ వరకు నేను చెప్పేసి స్టాప్ చేస్తాను. ఐ విల్ గో ఇన్ సెకండ్ వీడియో, స్టాటిక్స్కి సెకండ్ వీడియో చెప్తానండి. అక్కడ మనం న్యూమరికల్స్, మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్సు వగేరా అంతా చూద్దాం. ఓకేనా. సో ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ పారలగ్రామ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ సిలబస్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ బర్డ్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఓకేనా, అదొకటి. తర్వాత వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎ స్లింగ్, దోస్ టూ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద పారలగ్రామ్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి, యూనిట్స్ ఏంటి, దాని తర్వాత న్యూమరికల్స్ వరుసగా ఉన్నాయండి, దాంతో చాప్టర్ కూడా అయిపోతుంది. సో దానికి సెపరేట్గా ఒకటి వీడియో చేస్తాను మీకు న్యూమరికల్స్. ఓకేనా, రైట్. సో ఐ విల్ స్టాప్ హియర్, అగైన్ విల్ మీట్ ఇన్ ద second video of the statics, right?